சார் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் சார். 23 தான் இருக்கு. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. சரி சென்னாச்சு. ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோமா? ஆமாம் சார். Very good morning to all. Assalamu alaikum. First and foremost, I would like to thank everyone in this webinar. Before beginning this webinar, I would like to invite Ms. H. Ramala Nisha of 3rd BSc Chemistry to read the few words from the Holy Quran. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zabbat yada abi lahabin wa dab. Ma hananhu maluhu wa ma kasab. سيصلى نارا ذات اللهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Thank you, Ramla Nisha. Now, I would like to invite the head of the department, Dr. K.A. Syed Abu Dahir, to welcome the gathering. Good morning to all. Thank you to everyone who joined this morning. It is my great pleasure to welcome you all for this webinar on fundamentals and career opportunities of chemistry field, organized by the Department of Chemistry, Dr. Husain College, Ilayangudi. I bid a very warm welcome to Principal Dr. A. Abbas Mandri, Dr. Husain College, Ilayangudi. Sir always support the chemistry department and take special care and give valuable suggestion to develop the Department of Chemistry. Sir also encourage us to conduct such webinars, like such webinars. Welcome you, sir. I am profoundly delighted to take an opportunity to welcome the chief guest for the day. He is none other than Mr. G.M. Srinivasan, founder, the Sri Look Paint Industries, Harur, Dharmaburi district. Sir completed his B.Tech Petrochemical Engineering in Anna University, Trichy in the year 2006 to 2010. In 2010 to 11, Sir worked as a production engineer in Sinsang Petrochemical Limited, Chennai. In 2011 to 2012, he worked as a offshore engineer in Dynamic Offshore Limited, Mumbai. In 2012 to 2015, he worked as a production and R&D officer in Kansai Nerolac Pines. In 2015, he started a mineral water industry, and also he worked as a Hong Kong mineral water export project. And he participated in international conference meeting in Cambodia. In 2017, Sir went to Russia and done a project with the Russian government. Russian government appointed him as a deputy executive director of Ilyangudi state. From 2019, Sir started a Cyrillic paint industries. Sir is a very busy man, energetic and young and energetic, multi-personality, talented person. Sir daily conducted a webinar in various colleges and spoke to the students. Sir also a incubator of Anna University, Trichy. Sir conducted many number of internship courses to give training for the students with moderate fees, 15 days training in the online mode. Sir, welcome you, sir, on the behalf of Department
Department of Chemistry and college management staffs and students, sir. It is a moment of extreme pleasure to welcome the participants from other colleges, like other colleges, professors, research scholars, and UG and PG students. I would also like to welcome all the staff members of chemistry department and my dear students. Once again, I welcome one and all. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I invite our beloved college principal, Dr. A. Abbas Mandri, to offer presidential address. Thank you, Dr. Sultan Syed Ibrahim. Alhamdulillah. Today, I feel delighted to be associated with this webinar on fundamentals of career opportunities in chemistry field. When Mr. G.M. Srinivasan, founder of Sri Lanka Paints, approached me regarding this webinar, I was very much impressed by going through his resume and his past achievements, and asked the HOD of chemistry, Dr. Syed Zakir, to proceed further. And today we have this webinar on fundamentals and career opportunities in chemistry field. I would like to thank the Department of Chemistry for organizing this webinar, which will be useful to the students and the participants. I would like to congratulate all the participants, maybe our college students or from elsewhere, for having involved in this academic endeavor. I hope you are all, the participants are all have chemistry background. I am a commerce man. Therefore, you have more potential, more ideas than me. But nowadays, in general, whatever degree you may achieve great heights. For the coveted job in India, like IAS, the requirement is mere degree. Just a degree, any degree. But if you want to rail in the field of chemistry, there are a number of plenty of opportunities for you, and which needs for some assignments you must go for further studies. You may study in Germany, UK, Australia, China. These are all the famous countries where you may learn chemistry with involvement, and they give importance for development in chemistry. You may become an analytical chemist to analyze the substances, identifying the components, their behavior, and how these components react with one another. So you may become an analytical chemist. You may become a chemical engineer and involved in designing and the development of a new product. You may become a forensic scientist. You know the importance of forensic science in crimes. The expertise from forensic scientists are needed, and sometimes they may be asked to give their report in the court of law. So we may analyze the forensic materials found at the crime sites, like blood or fluid, other fluids, bodily fluids, hair, or non-biological substances, like even paint or other materials available there. So you may become a forensic scientist. You may become a geochemist. You may study the physical and the chemical properties of earth, particularly the soil, rocks, and the minerals. You may become a hazardous waste chemist. You may identify the harmful chemical components in the air, water, or soil. You may become a material scientist. You may study man-made and natural substances to determine their properties. You may become a pharmacologist and develop and test
drugs. You may become a toxicologist also, which is most similar to pharmacologist, and it is a study of the effects of drugs on biological systems. You may identify the harmful effects of various substances. So you may study in that line and become a toxicologist. You may become a water chemist and analyze and maintain the quality and the conditions of water, whether it is potable. I mean, whether it will be useful for human consumption, like that. So you may become a water chemist. Above all, you may become a chemistry teacher, chemistry professor, like our college professors who are dedicated in their subject. You may know each and every staff who are highly dedicated and contribute more in their subjects. I know each and every staff in the Department of Chemistry, and if you are impressed by their performance, you may become a chemistry teacher. You take a vote and study further in chemistry. You may study MSc chemistry or other PG courses and become a better chemist in future. Therefore, regarding career opportunities, there are various avenues. You may even write bank exams and the general common exams and become a group 1, group 2 officials, TNPSC, like that. It's common for all. But if you want to become an expert in chemistry, these are all some of the lines where you may become like that, toxicologist or water chemist or hazardous waste engineer, forensic engineer. These are some of the lines. So you may choose. You should have the passion to become like that. So you consult your professors and identify your talents, in which field you are interested in, and get suggestions from your professors and choose your career. And I wish every success for this webinar. And I really feel that this webinar will be of great use to all the participants. Make use of this facility available. And I hope that internship program is also offered by the speaker of today, Mr. Srinivasan. So you consult your professors. If it is really useful for you, you join the internship course, and which will be of great use to you. I wish you all the best. Thank you. Thank you, sir, for offering presidential address. Now, I invite a chief guest of this webinar, Dr. G.M. Srinivasan, a founder of Srilak Paints, Harur, Dharmaburi district, to deliver a chief guest address. Sir? Hello, sir? Srinivasan, sir? Sir, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yeah, good morning. Yeah, good morning to all. First of all, I need to thank the management to give me the opportunity to share my experience and knowledge to our beloved students. Students, can I continue Tamil or English? Students, everyone is there? Tamil continue pantuma sir? Sir, bilingual irukku sir. புரியல other state participants இருக்காங்க சார் யூடியூப் லைவ்ல. Okay, I see. So bilingual இருந்தா கொஞ்சம் best sir. Okay, sir. Okay, students, how are you? I am Srinivasan. I am from Dharmaburi district, petrochemical engineer. Why I came and why I started this webinar, because of I want to share my experience, what I met in my field. Students, I am audible or not? Audible, sir, audible. Any issue means please tell me. I can. Okay. I completed my petrochemical engineering in 2010. Last 11 years in this field I am doing. I saw a lot of struggles, everything I faced in my life, because I not only worked in industry,
Sir, your audio is muted, sir. Hello, sir. Hello, Srinivasan, sir. Then they will do B.Ed, then they will go to teacher job. I don't know why people are not interested to go industrial job. I don't know why. In abroad, out of 10 people, 7 people are going to, in chemistry field, I'm telling. In abroad, out of 10 people, 7 people are going to do work in industries. 3 people are working in teaching line. But in India, not like that. Nowadays, it's going like that. Out of 10 people, 7 people are going to teaching line. Only 3 people percentage of people going to the industrial line. So you want to change the thinking level of this industry oriented job students. First, we want to go how much industries there in chemistry field. First, you want to know that maximum a lot of fields there. First, I want to give you minimum main 10 industries. Please note it down, students. Students, are you note it down? I'm telling the list of main chemical industries. It's no problem for you all. Can I tell? Am I audible? Okay, sir. Students? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. The first one, petroleum refinery industries. Note it down, students. I am telling about main 10 industries of a chemical field. The first one, petroleum refinery. The second one, onshore industries. Onshore, ONSHORE industries. Onshore industries. Third one, offshore industries. Students, I repeat, don't worry, please note it down. First one, petroleum refinery. Second one, onshore industries. Third one, offshore industries. Fourth one, petrochemicals. Fifth one, paint manufacturing. Sixth one, pharmaceuticals. Seventh one, rubber and plastics. Eighth one, biodiesel. Ninth one, water processing industries. And 10th one, food processing industries. Again, I'm telling petroleum refinery first one, onshore second one, offshore third one, petrochemicals fourth one, fifth one pharmaceuticals, sixth one paint manufacturing, seventh one rubber and plastics, eighth one biodiesel, ninth one water treatment plant, and 10th one food processing plant. Why I am telling you means in chemical industries, lot of fields there. But first you want to try out of this 10 fields means you can go job easily. First one I'm telling small brief, petroleum refinery. You get crude oil from the land area or sea area. After that, you want to refinery it because of only crude oil giving the lot of petrochemical products like petrol, diesel, kerosene, tar, naphtha, like that products. So in the chemical field, petroleum industry is the top of the field. So only petrol is called liquid gold. So after finish chemistry department, if you are going to achieve in the top of the field in your department, you want to try petroleum refinery field. Okay. Second one, onshore. Students, onshore is not like nothing but crude oil is taking from land area, that is called onshore. Understand, students? Am I audible? Sir, audible, sir. Audible. Crude oil is taken Sir, from land area. Sir, excuse me, sir. Yeah. If you have any screen share, sir. No, sir, I'm PowerPoint explaining slide. everything by written, no issue. Okay, sir. telling Okay, sir. No everything to problem. students. Okay, That's sir. not the issue for them. Okay, sir. And continue. Onshore means petroleum products. I mean crude oil getting from land area, that is called onshore. At the same time, crude oil getting from sea area, that is called offshore. Okay. Then fourth one, petrochemicals. Petrochemical means what are the products under coming from crude oil that companies are called petrochemicals. For example, NaOH, lot of companies, PVC, these products are under coming from crude oil basis. So these companies are called petrochemical companies. So students, please note it down, these companies, which company you want to go, then you will try that. Okay. The fifth one, pharmaceuticals. Pharmaceutical means you also know drug products and syrups, tablets. These type of products manufacturing companies called pharmaceutical products. Okay. In Tamil Nadu, presently Kadalur and Chennai and Bangalore, these type of areas, lot of pharmaceutical products companies there. Okay. And sixth one, paint manufacturing. Certain paint is main factor in Tamil Nadu because lot of paint manufacturing companies in Tamil Nadu available. Asian Paints, Nerolac Paints, Berger Paints, Nippon Paints. A lot of top Indian companies are available in Tamil Nadu. So if you want to go paint industry, you need to know the type of paint companies. For example, if you want to apply in home areas, that is called water-based paints. If you want to apply in car,
lorry, this type of vehicles, that is called automotive paints. Lot of types is there in paint industry. For example, water-based paints, solvent-based paints, and while you are entering the industry, industrial equipments, they want to apply one type of paint. The paint is called GI paints, general industry paints. Okay, and then fridge, washing machine, this part of paints, you want to apply powder coating paints. So lot of variations are there for paint manufacturing companies. So if you want to choose paint industry, you want to choose 7 out of departments in paint companies. For example, water based, solvent based, powder coating, wood coatings, marine coatings. Marine coating means if you want to go work with sea areas, ship areas, they can using the chemistry students as a coating tool. In sea areas, compared to our home applying paints, sea areas we need to more because ship is traveling under sea. So the sea pH value is always moderate. So it will be affected easily the coating of ship. It will make more corrosion. So the people concerned very big formula making in marine coatings. So if you want to work in ship area, you will go to the marine coating of paints. Okay, and then rubber and plastics. Rubber and plastics is familiar in Tamilnadu. MRF company is there in nearby Perambalur and Chennai. But my point of view, rubber and plastic company will give more health effect for you. So some people only choosing this field. If you want to go rubber and plastic field, you can try with basics. The ninth one, eighth one, biodiesel. Biodiesel, presently students, all world people are concerning biodiesel products. Why? Because nowadays global warming. Am I audible, students? Can I continue? Yes, sir. Students, nowadays all country people are involving biodiesel products. Why? Because global warming is increasing. For example, small example, Canada. After 1941, last week its temperature 48.6 degrees Celsius. It's happened because of global warming. 136 people are died last week only, 2 days only. And the roads are melted because of high heat. Why it's happened? Because of all country using petrol diesel vehicles, because of this carbon dioxide emission is more there, because of this more heat coming, because of more heat coming, global warming coming. So students, once you are studying the chemistry field, not only you are learning about the job, you want to learn about the basics of every chemicals, each and every chemicals. What are the chemical physical properties, chemical properties, their advantages. This type of knowledge you want to do, students. And I'm going to the ninth one, water treatment plant. Students, if you want to work with water processing plant, it's very easy. All companies having outlet products. The outlet products, they want to clean it. So they are using mineral water plant and ETP plant, effluent treatment plant. Once one automobile company using cleaning the machines, outlet, some dust waters are coming. This water they want to clean because any government in India giving the rules and regulations for any companies to go outlet of the chemicals will not affect to the peoples. So every company will make ETP plant. So if you want to work with ETP plant or STP plant, you can try it in water processing industries. This is called the 10th one, students. 10th companies put food processing industries. Students, chemistry students are eligible persons to enter food processing industries in all over the world. Top of the 10 company, Nestle company is the number 1 company in food packaging. I'm telling it from Switzerland. Out of 10 companies in the world regarding food factors, 6 companies from USA. You know one thing, why USA is a super continent company, it's a big power of country in beach. So USA manufacturing all field, they are developing all field like food plants and petroleum and pharmaceuticals, paint, everything. They are the primary people. That's why they are superpower country. Okay, students, I'm telling the out of 10 fields again: petroleum refinery, onshore, offshore, petrochemicals, pharmaceuticals, paint manufacturing, rubber and plastics, biodiesel, water plant, and food process. This is the main industries you want to enter after finish your degree. Okay, sir. Some people are asking me, okay, sir, I know the field. Okay, how can I enter in industry? First, you want to enter the industry. Before that, you want to know the industrial structure. Students, note it down. There are main 7 departments are there in industry. The first one industry means this department is very must. First one, administration department. Students, note it down now. Can I continue? Yes, sir. You may continue, sir. Students, first one department, administration department. Students, simultaneously I'm using Tamil. Okay. First department, administration department. Students. Second department, production department. ஒரு இண்டஸ்ட்ரினா ஃபர்ஸ்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும், செகண்ட் ஒன் ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும், தேர்ட் ஒன் குவாலிட்டி அண்ட் கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட், ஃபோர்த் ஒன் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட். எல்லாம் 7 டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. நான் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் சொல்ற நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், செகண்ட் ஒன் ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட், தேர்ட் ஒன் குவாலிட்டி அண்ட் கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட், ஃபோர்த் ஒன் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட், ஐ மீன் R&D டிபார்ட்மெண்ட்,
fifth one maintenance and stores department, sixth one marketing and technical service department, and final one management committee department. திரும்பவும் சொல்றேன். First one administration department, second one production department, third one quality and control department, fourth one research and development department, I mean R&D department, fifth one maintenance and stores department, sixth one marketing and technical service department, and final one management committee department. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த செவன்த் டிபார்ட்மெண்ட்ல நீங்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் என்ட்ரு ஆனீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல தான் நீங்க இதில் போக முடியும். ஸோ இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நீங்க இதுக்குள்ளார போக முடியுன்றதுனால ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் பத்தி நான் சிம்பிளா சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட். அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் டு எவாலுவேட் த கம்பெனி டிரான்சாக்ஷன், கம்பெனியோட மேன் பவர் ரெக்யூப்மெண்ட் எல்லாத்தையும் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் தான் பார்ப்பாங்க. அதாவது ஒரு கம்பெனியோட ஹோல் சிஸ்டமே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்டோட கண்ட்ரோல் தான் இருக்கும். எந்த R&D டிபார்ட்மெண்ட்டோ, ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டோ, குவாலிட்டி அண்ட் கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட்டோ அவங்களோட ரெக்யூப்மெண்ட் எல்லாத்தையும் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் தான் அவங்க சப்மிட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க மேக் பண்ணுவாங்க வித் மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டி டீமோட அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு. ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் நம்ம கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போத்தவில்லை, ஏன்னா அது வந்து பிகாம் அந்த MBA ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேக்ஸிமம் ஆக்குபை பண்ணியிருப்பாங்க. நீங்க ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக நான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் நான் சொன்னேன். செகண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ இதுதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் போகலாம், குவாலிட்டி அண்ட் கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட் போகலாம், R&D டிபார்ட்மெண்ட் போகலாம், அண்ட் மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் போகலாம். இந்த 7 டிபார்ட்மெண்ட் 4 டிபார்ட்மெண்ட் யூ ஆர் எலிஜிபிள் பர்சன்ஸ். ஓகே, ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்றும் இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நீங்க ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஆஃபீஸரா ஒரு பெயிண்ட் கம்பெனி என்ட்ரா வரீங்கன்னா உங்களுக்கு மேல சீனியர் ஆஃபீஸர் இருப்பாரு, அவருக்கு மேல HOD இருப்பார். ஐ மீன் இஃப் யூ ஆர் என்டரிங் இந்த கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி, பெயிண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி, யுவர் superior authority one person is there, above than HOD is there. So first day நீங்க ஒர்க் பண்ண போறீங்கன்னா they can give you the production data sheet. ப்ரொடக்ஷன் டேட்டா ஷீட் உங்க கையில கொடுத்துருவாங்க. அந்த ப்ரொடக்ஷன் டேட்டா ஷீட்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெயிண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் 33 கெமிக்கல்ஸ் இன்வால்வ் பண்ணோம்னா 33 கெமிக்கல்ஸோட நேம், அதோட குவான்டிட்டி, அதோட டைமிங் இது உங்ககிட்ட லிஸ்டா கொடுத்துருவாங்க. இந்த கெமிக்கல்ஸை சர்டன் பீரியட்ல நீங்க அந்த மிஷின்ல நீங்க லோடிங் பண்ணணும். இதுதான் ப்ரொடக்ஷன் ஃபீல்ட்ல இருக்கிறவங்களோட வேலை. பெயிண்ட் கம்பெனினா பெயிண்ட் ரா மெட்டீரியல்ஸ் லோடிங் பண்ணணும். ஃபார்மா ப்ராடக்ட்ஸ்னா ஃபார்மா ப்ராடக்ட்ஸ் லோடிங் பண்ணணும். இதுதான் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃபீஸோட ஒர்க் இஸ் மஸ்ட் டெய்லி டூயிங் சேம் ஜாப். டெய்லி நீங்க போறீங்க, என்ன ப்ராடக்ட்டோ அந்த ப்ராடக்ட் தேவையான ரா மெட்டீரியல் உங்களுக்கு கீழே டூ ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஆர் டூயிங் த ஜாப். நீங்க சொல்ற கெமிக்கல்ஸ் அவங்க மிஷின்ல கொட்டுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ஜாப் ப்ரொடக்ஷன் பீப்புள் ஆர் டூயிங் டே பை டே. மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஐம் டெல்லிங் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இது அரைச்சமாவே அரைக்கிறது இஸ் டூயிங் சேம் ஜாப்னா. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்லி யூ கேனாட் சூஸ் திஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஜாப். பட் சார் இட்ஸ் ஓகே ஃபார் மீ, ஐ எம் ஜஸ்ட் a production officer, it's enough for me means that type of people you can go to the production job. Okay, the third one, now I'm going to the third one, quality and control department. Quality and control department is nothing but to checking the parameters of the raw materials. For example, paint you are manufacturing 33 chemicals you are involving in the production. So after 33 chemicals addition means quality people are coming, they can take 1 liter sample from the production area. They will check the parameters, viscosity எப்படி இருக்கு, அதோடைய மிக்சிங் ரேஷியோ எப்படி கலந்துருக்கு, எல்லாத்தையும் செக் பண்ணுவாங்க. பெயிண்ட்டுக்கு ஒரு 7 to 8 டெஸ்டிங் வரும். அந்த மாதிரி பெட்ரோல் ப்ராடக்ட்ஸ் எடுத்துட்டுனா அதில் அனிலின் பாயிண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு 10 டெஸ்டிங் பண்ணுவோம். சிடிஏ நம்பர்லாம் பார்க்க சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் த கெமிக்கல்ஸ். இந்த கெமிக்கல்ஸ்க்கு ஒரு 7 டெஸ்ட் வரணும், அதர் கெமிக்கல்ஸ் வேற டெஸ்ட் வரும். இந்த டெஸ்டிங் மெத்தட்ஸ் பார்க்கறது தான் குவாலிட்டி அண்ட் கண்ட்ரோல் பீப்புளோட ஒர்க்காக இருக்கும். குவாலிட்டி அண்ட் கண்ட்ரோல் பீப்புள் கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் கரெக்டாக ப்ரொடக்ஷன் ஆகிட்டு குவாலிட்டி கண்ட்ரோலில் பாஸ் ஆகிட்டு வெளியில் போகும். இல்லைனா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் தான். ஸோ குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ஃபீல்டில் நீங்கள் போனீங்கன்னா இட் வில் பி இன்ட்ரெஸ்டட். டெய்லி யூ கேன் டூ லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் டு டெவலப் யுவர் நாலேஜ். Okay, so in every company monitoring your work. If you are going to production area from the month of 1 to month of 30, how much days you are worked properly, how much production material done properly, this type of details they will take by their notes. After 6 or 7 months if you are working very well, they give promotion for you. அதாவது 6 month நீங்க எப்படி டெய்லி ஒர்க் பண்றீங்க, டெய்லி ப்ரொடக்ஷன் கரெக்டா பண்றீங்களான்னு அவங்க செக் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. நீங்க கரெக்டா பண்ணீங்கன்னா ப்ரொமோஷன் 6 to 1 yearல உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அப்படி இல்லைன்னா உங்களுடைய ப்ரொமோஷன் பீரியட் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும். நான் சொல்றது ஸ்டார்டிங் பீரியட்ல. ஸோ இது குவாலிட்டி அண்ட் கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நான் போகிறது 4th டிபார்ட்மெண்ட் R&D டிபார்ட்மெண்ட். எனக்கு பர்சனலாக பிடிச்ச டிபார்ட்மெண்ட் எவ்ரி கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி R&D டிபார்ட்மெண்ட், ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட். ஏன்னா ஒரு R&D பீப்புள் நினைச்சா அந்த கம்பெனி ஈஸியாக நம்ம டெவலப் பண்ணலாம். ஒரு பெயிண்ட் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பெயிண்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு 1000 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி மிஷினில் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா அதே R&D பீப்புள் பைலட் பிளான்ட்னு சொல்லுவாங்க. பைலட் பிளான் ஒரு லேப்ல இருக்கும். அந்த செட்டப்ல அந்த கெமிக்கல் லாட் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் போட்டு பண்ற இதை 1 லிட்டர் சாம்பிள் வச்சு அவங்க செக் பண்ணுவாங்க. அதுலேயே புது ஃபார்முலாஸ் அவங்க கண்டுபிடிப்பாங்க. when R&D people is correct, the company is correct. R&D people வந்து கரெக்டா ஒர்க் பண்ணி கரெக்டான ரேஷியோல ஒரு ஃபார்முலா கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா அந்த ஃபார்முலாவை தான் ப்ரொடக்ஷன்ல மெயினா போட போறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 லிட்டர்ல அவங்க ஒரு ஃபார்முலா புதுசா கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அந்த 1 லிட்டரை 1000 லிட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணி ப்ரொடக்ஷன் ஏரியால பீப்புள் ஆர் யூசிங் த ஒர்க். ஸோ
R&D people வந்து டெவலப் பண்றது அந்த ஃபீல்டு நீங்க போனீங்கன்னா எந்த கம்பெனிக்கு நீங்க போனாலும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக உங்க சேலரி ரொம்ப ஹைப்பா கொண்டு போகும் கம்பேர்ட் டு ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஆர் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், ஹூண்டாய் கார் கம்பெனி உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். ஹூண்டாய் கார் கம்பெனி ஸ்டார்டட் 1996 in ஸ்ரீபெரும்புதூர், சென்னை. When they started their outlet capacity, ஒவ்வொரு 4 minutes-க்கும் every 4 minutes they can make a car, new car in 1996. And the present day, after 25 years, 2021. In this 21, they are manufacturing every 33 minutes a new car. அதாவது 1996ல 4 மினிட்ஸ்க்கு ஒரு கார் தயாரிச்ச அந்த கம்பெனி இன்னைக்கு எவ்ரி 33 செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு கார் தயாரிக்கிற அளவுக்கு அவங்க டெவலப் ஆயிட்டாங்க பிகாஸ் ஆஃப் R&D டெவலப்மெண்ட். In this 25 years, they have changed 4 minutes to 33 minutes as a second student. Students, am I audible? Yes, audible, sir. If you want ஒரு கம்பெனி நீங்க எம்ப்ளாயா ஒர்க் பண்றீங்கன்னா அந்த கம்பெனில R&D பீப்புளா நீங்க இருக்கும்போது நம்ம வேலைக்கு போனோம் சும்மா வந்தோன்னு இல்லாம அந்த கம்பெனி நடக்கிற ப்ராசஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க அப்சர்வ் பண்ணணும். அதுல என்னென்ன மைனஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு, ப்ரொடக்ஷன் ஏரியால என்னென்ன மைனஸ் பாயிண்ட் பண்றாங்க அதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் டைம் இட் வில் நாட் ஹேப்பன். திஸ் டைப் ஆஃப் நாலேஜ் யூ வாண்ட் டு ஹேவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த நாலேஜ் இருந்தா மட்டும்தான் நீங்க எந்த ஃபீல்டு பண்ணாலும் சஸ்டைன் பண்ண முடியும். இல்ல நான் கெமிஸ்ட்ரி முடிச்சுட்டு நான் ஒரு கம்பெனில நார்மலா 8 hours ஒர்க் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுன்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நான் ஒர்க் பண்ணது நெரோலக் பெயிண்ட்ஸ் ஜப்பனீஸ் கம்பெனி. நான் வந்து நார்மலா ஒரு கம்பெனிக்குள்ள போயிட்டு 8 hours பாஸ் பண்ணிட்டு வரலாம் தான் ஸ்டார்டிங் நான் போனேன். மார்னிங் 9 o'clock போவேன், 6 o'clock வந்துருவேன். அந்த 8 hours-ல நான் வந்து சும்மா டைம் பாஸ் பண்ணிட்டு போலான்ற ஸ்டார்டிங் நான் சொல்றது காலேஜ் முடிச்சுட்டு போன ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜஸ்ல. When I was worked with the Japanese people, I learned a lot of ethics and technical things from them. என்னோட ஹெட் வந்து யமதாசன் ஒரு ஜாப்பனீஸ் இருந்தாப்ல. அவர் எனக்கு ரொம்ப ட்ரிக்ஸ் சொல்லி கொடுத்தாப்ல. அதாவது நீங்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்றீங்க, ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன கெமிக்கல்ஸ் நீங்க பாக்குறீங்க, வாட் யூ ஆர் சீயிங், என்னென்ன நீங்க பாக்குறீங்களோ அது எல்லாத்தையும் வாண்ட் டு அப்சர்வ் அண்ட் யூ வாண்ட் டு டெவலப் த ப்ராடக்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பெயிண்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்றது 33 கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு. அந்த 33 கெமிக்கல்ஸ் ஆல்டர்னேட்டா வேற என்ன கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணலாம், இதை ஆல்டர் பண்ணா என்ன ஆகும், இதை ஆல்டர் பண்ணா என்ன ஆகாது, இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் யூ வாண்ட் டு ஆஸ்க் மோர். He will teach me more. That's why I started a paint industry. நான் பெயிண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நெரோலக் பெயிண்ட்ஸ்ல ஓனா ஃபார்முலா மேக் பண்ற அளவுக்கு எனக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தது அந்த யமதாஸ் என்ற ஜாப்பனீஸ் தான். Once I got confidence regarding I want to make my own paint, then only I came outside and started new paint industry. So why I am telling you students, R&D டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட நாலேஜ் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஒரு கம்பெனில என்னென்ன ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்றாங்களோ அந்த ப்ராடக்ட்ஸை விசிபிள் பண்ற கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு இருக்கணும். ஓகே, so I completed 4 departments: administration, production department, second one, third one quality and control, fourth one R&D, fifth one maintenance and stores. Maintenance and stores department நம்ம இன்வால்வ் ஆக போறதுல இருந்தாலும் அதை பத்தி நான் சொல்றேன். When machinery is repaired daily, some people are coming from the maintenance department because one machine is machine repair ஆயிடுச்சுன்னா அது ப்ரொடக்ஷன் பீப்புளோ குவாலிட்டி பீப்புளோ R&D பீப்புளோ அது சரி பண்ண முடியாது because they don't want to waste their time. So they will intimate maintenance department. Immediately the people are coming and repair the machine. It will save the company time and manpower. Okay, இதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கொண்டதுக்காக நான் சொல்றேன். Then sixth one, marketing and technical service. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி முடிச்சுட்டு நீங்க மார்க்கெட்டிங் அண்ட் டெக்னிக்கல் சர்வீஸ்க்கு நீங்க போகலாம். எவ்ரி கெமிக்கல் டிசீஸ்ல மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்ட்ல போகும்போது நீங்க ரொம்ப ரவுண்ட் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு கம்பெனி தயாரிக்கிறாங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட் ஆல் ஓவர் த ஸ்டேட், ஆல் ஓவர் த டிஸ்ட்ரிக்ட் யூ வாண்ட் டு டிராவல் டு கம்யூனிகேட் த பீப்புள் டு த கம்பெனி. நீங்க ஒரு பேரியர்ஸா இருப்பீங்க. வாட் பீப்புள் ஆர் கிவிங் த ஃபீட்பேக், யூ வாண்ட் டு கிவ் த ஃபீட்பேக் டு த கம்பெனி. ஸோ ஒரு பீப்புள் வந்து ஒரு பெயிண்ட் வாங்குறாங்கன்னா இந்த பெயிண்ட் நல்லா இல்லை, கவரேஜ் இல்லைன்னு அவங்க சொன்னாங்கன்னா அந்த கமிட்மெண்ட், அந்த ஃபீட்பேக்கை நீங்க இமீடியட்லி வாண்ட் டு டெல் கம்பெனி. நீங்க கம்பெனியில் சொன்னாதான் நெக்ஸ்ட் டைம் தே வில் நாட் ப்ரொடியூஸ் அன்குவாலிட்டி ப்ராடக்ட். ஸோ த மார்க்கெட்டிங், ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு கம்பெனி மேனுஃபேக்சர் பண்றது பெரிய விஷயம் கிடையாது. அந்த ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்ல கொண்டு போய் பீப்புள்கிட்ட சேர்த்து நல்ல பேர் வாங்குறதா அந்த கம்பெனியோட அச்சீவ்மெண்ட். இதுக்கு இந்த மார்க்கெட்டிங் பீப்புளா நீங்க உங்களுடைய இதை கொடுக்கலாம். சில பீப்புளுக்கு வந்து நான் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்றது எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு சார், நான் ரவுண்டிங்லேயே இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன், நாலேஜ் லாட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ஐ வாண்ட் டு மீட் திஸ் டைப் ஆஃப் நாலேஜ் பீப்புள் எல்லாமே என்ன பண்ணலாம்னா மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்டு நீங்க ட்ரை பண்ணலாம் கெமிஸ்ட்ரி முடிச்சுட்டு. So I told 6 department. The final one department, management committee department. Students, am I audible? Yes, sir, audible, sir, audible. Final department, management committee department. Management committee department is nothing but every department, production, quality, R&D, every department, HOD people, you know. And the எல்லா HOD peopleம் சேர்ந்த டிபார்ட்மெண்ட் தான் அந்த கம்பெனியோட ஓனரோட சேர்ந்த டிபார்ட்மெண்ட் தான் மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டி டிபார்ட்மெண்ட். ஏன் மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் வெரி மச்னா எவ்ரி மந்த் தே ஹேவிங் ஒன் மீட்டிங். இந்த மீட்டிங்ல இந்த கம்பெனில இந்த மாசம் எத்தனை ப்ராடக்ட் தயாரிச்சிருக்கோம், என்னென்ன லாஸ் ஆயிருக்கு, என்னென்ன கெயின் ஆயிருக்கு, நம்ம எப்படி இதை கொண்டு போகலாம். தே வில் செக்கிங் எவ்ரி மந்த் த கம்பெனி ப்ராசஸ் டெவலப்மெண்ட்ஸ். எல்லா கம்பெனியும் எவ்ரி கம்பெனி ஹேவிங் சம் ப்ராப்ளம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அந்த ப்ராப்ளம்ஸை எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணலாம், திரும்ப ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலான்ற விஷயங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. இஃப் யூ வாண்ட் டு ஒர்க் 5 to 6 years ஒன் கம்பெனி ப்ராப்பர்லி, நீங்க ஒரு கம்பெனில 5 to 6 years நல்ல எம்ப்ளாயா ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா யூ ஆர் எலிஜிபிள் பர்சன் டு கோ த மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டி டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ உங்களோட டார்கெட் என்னவா இருக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் என்டர் ஆகும்போது ஒரு ஃபீல்டு நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கிங்க. ப்ரொடக்ஷன் ஃபீல்டா, குவாலிட்டி ஃபீல்டா, R&D ஃபீல்டா.
After that, you want to work properly, then you will be eligible person of management company department. Okay, students, now I am telling the 7 department. இது ஒரு இண்டஸ்ட்ரினா என்னென்ன மெயின் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குன்றத நான் சொல்லிட்டேன். ரெண்டாவது என்ன ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு போனால் என்னென்ன சிஸ்டம் இருக்குன்றத நான் சொல்லிட்டேன். மூணாவது இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு நான் ஓகே சார் நீங்க சொல்லிட்டீங்க, இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள போறதுக்கு நீங்க என்னென்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ வாண்ட் டு டெவலப் யுவர் ப்ராக்டிகல் நாலேஜ். நீங்க கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேருந்து ஃபைனல் இயர் வரைக்கும் படிக்கிற சப்ஜெக்ட் எல்லாம் இல்லாமல் ஒரு கம்பெனிக்குள்ள என்டர் ஆனீங்கன்னா என்னென்ன இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பம்ப் இருக்கும், வால்வ் இருக்கும், பைப் லைன் இருக்கும், ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் இருக்கும், கெமிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் இருக்கும், பிரின்சிபல் ஆஃப் ஃபார்முலாஸ் இருக்கும், அந்த எக்யூப்மெண்ட் டிசைன் இருக்கும். இது எல்லாத்தையும் நீங்க நாலேஜ் கேதர் பண்ணி தான் ஆகணும். நம்ம சப்ஜெக்ட்ல இது வரலன்னு நீங்க சொல்ல முடியாது. ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு நீங்க போனீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெயிண்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு போனீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட பேசிக் கேட்டு அடுத்து பெயிண்ட் பத்தி தான் கேட்பாங்க. பெட்ரோலியம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு போனீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பெட்ரோலியம் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற பேசிக் டிஸ்டிலேஷன் காலம் இருக்கு, என்ன டைப் இருக்கு, மாதிரி கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க. இது எனக்கு சப்ஜெக்ட்ல வரலன்னு நீங்க சொல்ல முடியாது. ஸோ நீங்க அவுட் ஆஃப் யுவர் சப்ஜெக்ட் ப்ராக்டிகலா நீங்க தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட் நாலேஜ் உங்களுக்கு இருக்கணும். ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு நீங்க அதிகமாக விசிட் போகணும், இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் தான் நீங்க அதிகமாக போக ஆரம்பிக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அந்த இண்டஸ்ட்ரியில போயிட்டு என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஒரு சின்ன வால்வ் எப்படி ஆப்ரேட் பண்ற விஷயம் கூட உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2005 ஒரு அவேர்னஸ் இல்லாம ஒரு எம்ப்ளாய் பண்ண மிஸ்டேக்னால நரிமன் பாயிண்ட் இன் மும்பை ஒரு ப்ரெஷர் வால்வ் வெடிச்சு அங்க இருக்கிற சில பீப்புள் இறந்துட்டாங்க. ஸோ இன் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி இஃப் யூ டூ எனி சிங்கிள் மிஸ்டேக் இட்ஸ் ஒன்லி அஃபெக்டட் நாட் ஒன்லி ஃபார் யூ, இட்ஸ் சரௌண்டிங் பீப்புள் ஃபார் யூ. ஒரு கம்பெனி நீங்க ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன எக்யூப்மெண்ட் மிஸ்டேக் நீங்க பண்ணீங்கன்னா அது உங்களை மட்டும் பாதிக்காது, உங்க சுத்தி இருக்கிற அந்த அந்த ஷிப்ல இருக்க எல்லாமே பாதிக்கும். ஸோ யூ வாண்ட் டு அவேர் அபவுட் வாட் ஆர் த கெமிக்கல்ஸ் வி ஆர் யூசிங் இன் த கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி, வாட் ஆர் த லிமிடேஷன்ஸ், வாட் ஆர் டேஞ்சரஸ் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் த கெமிக்கல்ஸ். ஸோ சார் நான் அந்த கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிருக்கேன். கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து இப்போ எங்களோட நாங்கள் வந்து 2010 முடிக்கும் போதெல்லாம் இன்டர்நெட்ல அந்த அளவுக்கு ஃபெசிலிட்டி கிடையாது ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஆனால் இப்போ எல்லாமே ரொம்ப டெவலப் ஆயிடுச்சு. ஒரு கெமிக்கலை பற்றி நீங்கள் பார்க்கணும், அடுத்த செகண்ட் நீங்கள் வந்து கூகுள் போட்டிங்கன்னா எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் வந்துடும். ஸோ இப்போ நீங்கள் நாலேஜ் கேதர் பண்ணாங்க. எவ்ரி டே யூ வாண்ட் டு ஸ்பெண்ட் 1 hour. இன் 1 hour யூ வாண்ட் டு டெவலப் யுவர் ஸ்கில் ரிகார்டிங் கெமிஸ்ட்ரி. டெய்லி நீங்கள் என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் இருக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரியாக்ஷன்ஸ், கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ரியாக்ஷன்ஸ் நீங்கள் தரவா படிச்சு வச்சிருக்கணும். டிமெட்டிமன் ரியாக்ஷன்ஸ், சாண்ட்மே ரியாக்ஷன், கேட்டர்மன் ரியாக்ஷன், இந்த மாதிரி ஒரு நேம்டு ரியாக்ஷன் மட்டும் ஒரு 150 to 200 ரியாக்ஷன்ஸ் வரும். எல்லா ரியாக்ஷன்ஸும் ஃப்ரீயா இருக்கும்போது நீங்க பார்க்கணும். ஃப்ரீயா இருக்கும்போது எப்படி பார்க்கணும்னா அந்த ரியாக்ஷன்ஸ்ல என்னென்ன ரியாக்டன்ட் இருக்கு, என்னென்ன டெம்பரேச்சர் யூஸ் பண்றாங்க, என்னென்ன கேட்டலிஸ்ட் யூஸ் பண்றாங்க, என்னென்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்குது, அதோட லிமிடேஷன்ஸ் என்ன, அதோட அட்வான்டேஜ் என்ன, அதோட யூசஸ் என்ன. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி, இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி, பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி, இந்த மாதிரி இருக்கிற டிபார்ட்மெண்ட்ல எல்லா சப்ஜெக்ட்டையும் நீங்க பேசிக்ஸ் நீங்க படிக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். 12th கெமிஸ்ட்ரிலேருந்தே நீங்க திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணணும். ஆல்கஹால் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஆல்கஹால் டைப் இருக்கு. பிரைமரி ஆல்கஹால், செகண்டரி ஆல்கஹால், டெர்ஷரி ஆல்கஹால். டெர்ஷரி ஆல்கஹால் என்ன எக்ஸாம்பிள் இருக்கு, கிளிசன் இருக்கு, கிளிசரின் என்ன யூசஸ் இருக்கு, கிளிசரால் இருக்கு. இந்த மாதிரி நான் எதுக்கு இதை சொல்றேன்னா, இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் நாலேஜோட ப்ராக்டிகல் நாலேஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் எவ்ரி கம்பெனி வில் ரெக்ரூட் யூ. எந்த கம்பெனியுமே உங்களுக்கு இன்டர்வியூ போய் உட்காந்த உடனே எடுத்தோடனே டாப் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க. பெட்ரோலியம் கம்பெனி இன்டர்வியூ போய் உட்காந்துட்டீங்கன்னா எடுத்தோடனே பெட்ரோலியம் எப்படி தயாரிக்கிறாங்களா கேட்க மாட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்ஸா தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. விஸ்காசிட்டினா என்ன, இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் என்னன்றதெல்லாம் ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ பேசிக் டேர்ம்ஸ்ல யூ வாண்ட் டு லேர்ன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அண்ட் தென் இந்த பேராமீட்டர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல, நார்மாலிட்டி, மோலாரிட்டி, இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் இந்த கான்வர்சேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஒரு கம்பெனிக்குள்ள என்ட்ரானீங்கன்னா அது என்ன டெஸ்டிங் பண்றாங்களோ அந்த டெஸ்டிங் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் என்னதான் நீங்க நாலேஜபிள் பேசினா இருந்தாலும் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. பட் ட்ரைனிங்க்கு இன்வால்வ் ஆகிற அளவுக்கு நீங்க குவாலிஃபைடு பேசணுன்றது இங்க முக்கியம். ஸோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பேசிக் திங்ஸ் எல்லாம் நீங்க படிச்சிருக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பேசிக் திங்ஸ்லாம் நீங்க இன்வால்வ் ஆயிருக்கணும், ப்ராக்டிகல் நாலேஜ் இருக்கணும். அதிகப்படியான இண்டஸ்ட்ரியெல்லாம் ட்ரை பண்ணி விசிட் போங்க. அந்த விசிட் போயிட்டு அங்கே என்னென்ன நோட் பண்றீங்களோ அதெல்லாம் நீங்க ரெகுலரா மானிட்டர் பண்ணி அதுல நீங்க புதுசாக கண்டுபிடிங்க. நம்ம இந்தியாவில் மட்டும்தான் இன்னும் பேக்ல இருக்கும். அப்ராட்ல யூஎஸ், யூரோப், ஆஸ்திரேலியா இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட 10 to 15 years அட்வான்ஸா இருக்காங்க அவங்க. ஏன்னா அவங்க படிக்கும் போதே சப்ஜெக்ட் நாலேஜோட ப்ராக்டிகல் நாலேஜ் அவங்க காலேஜ் அவங்க டீச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 5 years ஒருத்தவங்க ஒரு காலேஜ் படிக்கிறாங்கன்னா 2.5 years அவங்க வந்து ப்ராக்டிகல் நாலேஜாகவும் 2.5 years அவங்க தியரிட்டிக்கல் நாலேஜாக தான் இருக்காங்க. அதனாலதான் அந்த கண்ட்ரீஸ்ல வந்து இன்வென்ஷன் அதிகமா இருக்கு. கண்டுபிடிப்புகள் வந்து அமெரிக்காவிலும் யூரோப்லயும் தான் எவ்ரி இயர் அதிகமாயிட்டு இருக்கு. நம்மளோட ஒரு சின்ன நாடு ஒரு ஸ்வீடன், நம்மளோட சின்ன நாடு ஒரு ஜெர்மனி, பிரான்ஸ், இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன நாட்டுல அதிகமான கண்டுபிடிப்புகள் பண்ணும்போது மக்கள் தொகையிலே அதிகமா இருக்கும், ஏரியாலையும் நம்ம அதிகமா இருக்கும். நம்மளால ஏன் அதை கண்டுபிடிக்க முடியலன்றதான் எனக்கு கொஸ்டின்ஸ் மார்க்கா இருக்கு. நம்ம இந்தியாவில் ரொம்ப பீப்புள் வந்து ரொம்ப ஹை லெவல்ல திங்க் பண்றாங்க. ஆனா அவங்க எல்லாருமே இந்தியாவில் சான்ஸ் கிடைக்கிறதுனால அப்ராட் போயிடுறாங்க. ஸோ யூ வாண்ட் டு ஒர்க் இன் இந்தியா ஆர் அப்ராட், தட் இஸ் செகண்டரி. ஃபர்ஸ்ட் யூ வாண்ட் டு டெவலப் யுவர் நாலேஜ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், am I audible? Yes sir, audible. ஸோ என்னுடைய மெயின் மோட்டிவ் என்னன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நான் ஒரு 7 கண்ட்ரிஸ் நான் போயிருக்கேன். எல்லா கண்ட்ரிலையும் என்னென்ன பிசினஸ் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அவங்க வந்து அவள் டெவலப் ஆகும்போது நம்மளால ஏன் டெவலப் ஆக முடியுன்ற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் எனக்கு இருந்தது. இது ஒருத்தரால மட்டும் நினைச்ச வேலை, ஒருத்தரால மட்டும் நினைச்சா நடக்காது. ஸோ எவ்ரி பீப்புள் வாண்ட் டு டூ தட். தட்ஸ் வை ஐ எம் ஃபாலோவிங் எவ்ரி காலேஜ் இன் தமிழ்நாடு டு ஸ்ப்ரெட் மை எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அண்ட் மை மோட்டிவேஷன்ஸ் டு தெம். இஃப் யூ வாண்ட் டு டெவலப் யுவர் ஸ்கில் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஃப்ரம் டுடே இட்செல்ஃப். இது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. டெய்லி நீங்க உங்க பேசிக்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிங்க. அது எப்படி பார்க்கணும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பீரியடிக் டேபிள் இருக்கு.
பீரியடிக் டேபிள் எடுத்துட்டு அதுதான் பேசிக். நம்ம கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பேசிக்கே பைபிள் மாதிரி பீரியடிக் டேபிள் தான். ஹைட்ரஜன், ஹீலியம், லித்தியம், பெரிலியம், போரான், கார்பன், நைட்ரஜன் அப்படின்னு லைனா நான் சொல்ற அளவுக்கு நீங்க ஃப்ளூயண்டா இருக்கணும். எவ்ரி கெமிக்கல்ஸ் எந்தெந்த அட்டாமிக் நம்பர்ல இருக்கு, அதோட யூசஸ் என்ன, அதோட அட்வான்டேஜ் என்ன, பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன, கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுட்டோம். ஏன்னா அதுல ஏதாவது ஒரு கெமிக்கல் தான் நீங்க கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி போகும்போது ஒர்க் பண்ண போறீங்க. பிஃபோர் என்டரிங் த கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி யூ வாண்ட் டு நோ அபவுட் த கெமிக்கல், யூ ஆர் த எலிஜிபிள் பர்சன் டு ஒர்க் த கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ நாம காலேஜ் முடிக்கிறோம், 3 வருஷம் 4 வருஷம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் வேலைக்கு போகும்போது பார்த்துக்கலான்ற தாட் இல்லாம பிஃபோர் ஃபினிஷ் யுவர் காலேஜ் லைஃப் யூ வாண்ட் டு லேர்ன் எவ்ரிதிங் கம்ப்ளீட்லி. அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் ஒரு இன்டர்வியூல போய் உட்காரும் போது எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு இன்டர்வியூல போய் உட்கார கான்ஃபிடன்ஸ் வேற, ஒண்ணுமே தெரியாம அங்க போயிட்டு ஏதோ ஒரு லக்ல இன்டர்வியூ செலக்ட் ஆகிற கான்ஃபிடன்ஸ் வேற. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ வாண்ட் டு டெவலப் யூ டெய்லி, அப்டேட்டிங் யூ டெய்லி. டெய்லி நீங்க அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கணும். இந்தியாவில் என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரி புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 month பேக் ரிலையன்ஸ் அம்பானி அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காரு துபாயில ஒரு ப்ராஜெக்ட் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம பீப்புள் என்னென்ன நியூஸ் சொல்றாங்களோ அதெல்லாம் அப்டேட் பண்ணிட்டே இருங்க. அதுல நீங்க என்ன கத்துக்கிறீங்கன்றத பாருங்க. யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் யுவர் ஐடியா, யூ வாண்ட் டு டெவலப் யுவர் ஐடியா. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், am I audible students? Yes sir, yes sir. ஸோ என்னுடைய தாட் என்னன்னா, நம்ம வந்து ஒரு சப்ஜெக்டை புரிஞ்சுட்டு படிச்சுட்டு, இப்போ நம்ம கண்ட்ரில மட்டும்தான் ஒரு சப்ஜெக்ட் படிச்சுட்டு அது சம்மந்தம் வேலைக்கு போகணுன்ற ஃபீல்ட்ல இருக்காங்க. பட் அதர் கண்ட்ரிஸ் பீப்புள் டெவலப் த பேசிக்ஸ். ஒரு கெமிக்கலை பத்தி அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கெமிக்கல் எத்தனை வெரைட்டிஸ் இருக்கு, அது எப்படிலாம் புதுசாக கிரியேட் பண்ணலான்ற லெவலில் அவங்க போயிட்டு இருக்காங்க. அவங்களால முடியுமா, நம்மளால முடியாதா? நம்மளால முடியும். நம்மளால முடியுன்றதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு பேசிக் நாலேஜ் இருந்தாவே போதும். ஒரு குளத்துல போய் மீனை பிடிச்சி இன்னொருத்தர் கொடுக்கணும், அதை சாப்பிட்றது முக்கியம். நம்மளே மீன் பிடிக்கிற இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் நம்ம சப்ஜெக்ட் நாலேஜ், பேசிக் நாலேஜ். அந்த பேசிக் நாலேஜ் உங்களுக்கு இருந்தா நீங்க எங்க போனாலும் உங்க நாலேஜ் பில்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஸோ என்னுடைய சஜஷன் ஃபார் யூ ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் 2 to 3 years யூ வாண்ட் டு டூ டார்கெட் நீங்க வச்சுக்கோங்க. 2 டார்கெட். ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் விச் டிபார்ட்மெண்ட் யூ வாண்ட் டு கோ, பெட்ரோல் ஃபீல்ட் ஆர் பெயிண்ட் ஃபீல்ட் ஆர் ஃபார்மா ஃபீல்ட். லைக் திஸ் நான் 10 கம்பெனி சொன்னல, ஏதோ ஒரு ஃபீல்டு நீ சூஸ் பண்ணீங்க. இதான் ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் உங்களுக்கு இருக்கணும். செகண்ட் டார்கெட் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல போறீங்க, R&Dயா, ப்ரொடக்ஷனா, குவாலிட்டி கண்ட்ரோல். இந்த 2 டார்கெட்டை ஃபர்ஸ்ட் வச்சுக்கோங்க பிஃபோர் ஃபினிஷிங் ஒரு டிகிரி லைஃப். கெமிஸ்ட்ரி பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரியோ எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரியோ இது முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த 2 டார்கெட்டை யூ வாண்ட் டு பி கன்ஃபார்ம். ஆஃப்டர் த டார்கெட் கன்ஃபார்ம் யூ சூஸ் யுவர் ஃபீல்டு. ஓகே, பிகாஸ் எல்லா ஃபீல்டும் எல்லாரும் படிச்சிட முடியாது. பெட்ரோலியம் ஃபீல்டு போகணும்னு நினைக்கிறவங்க பெயிண்ட் பத்தி படிக்க தேவையில்ல. பெயிண்ட் ஃபீல்டு தான் நான் போகணும் முடிவு பண்ணுவோம், பெட்ரோல் பத்தி படிக்க தேவையில்ல. ஏன்னா இன்டர்வியூக்கு போய் உட்காரும் போது உங்ககிட்ட பெயிண்ட் கம்பெனியில் பெட்ரோல் பத்தி கேட்க மாட்டாங்க, பெட்ரோல் கம்பெனியில் பெயிண்ட் பத்தி கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ வாட் ஃபீல்ட் யூ வாண்ட் டு சூஸ், டெவலப் யுவர் நாலேஜ் ரிகார்டிங் தட் ஃபீல்ட். பெயிண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் நான் போகணும்னு முடிவு பண்ணீங்கன்னா பெயிண்ட் ஓரியன்டா இருக்க எல்லா பேசிக்ஸும் நீங்க இப்போதே படிக்க ஆரம்பிக்கணும். அது சம்பந்தப்பட்ட ஃபீல்டு இருக்கிற பீப்புள் நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணி அவங்களை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கணும். மார்க்கெட்ல இப்போ என்னென்ன பெயிண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்குன்றது நீங்க என்னென்ன கம்பெனி டாப்ல இருக்குன்னு தெரிய ஆரம்பிக்கணும். அட் த சேம் டைம் ஃபார்மா எடுத்துன்னா என்னென்ன ஃபார்மா கம்பெனி தமிழ்நாடு இருக்குன்றது நீங்க நெட்ல போட்டால் வந்துட போகுது. அந்தந்த கம்பெனி எந்தெந்த வருஷம் ஸ்டார்ட் பண்ணான்னு தெரிய ஆரம்பிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஃப்ராக் வந்து ஒசூர்ல இருக்கு, ஒசூர்ல இருக்கிற கம்பெனி ஃபாரின் மல்டிநேஷனல் கம்பெனி. அது அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் நீங்க அப்சர்வ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இது யாரும் உங்களுக்கு சொல்லி தர தேவையில்ல. ரிகார்டிங் ஒரு சர்ச் யூ வில் கெட் த நாலேஜ். ஓகே ஸ்டூடெண்ட், so from today itself you want to develop your basic students regarding your subject. Sir, it's time for students sharing and doubts, sir. I will elaborate that. Okay sir. Okay, sir. Now the presentation is open for discussion. Students, if you want to ask question, unmute yourself and ask questions. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்க எந்த ஃபீல்டுக்கு சூஸ் பண்ற கொஸ்டின் கூட நீங்க கேட்கலாம். சார் ஐ வாண்ட் டு கோ திஸ் ஃபீல்ட், ஹவு கேன் ஐ என்டர் த ஃபீல்ட், லைக் தட் கொஸ்டின்ஸ் ஆல்சோ வெல்கம். ஃபீல் ஃப்ராங்க் அண்ட் ஆஸ்க் கொஸ்டின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அன்மியூட் பண்ணி உங்களுடைய டவுட்ஸை கேட்டுக்கங்க. Sir, good morning, sir. Yeah, good morning, ma. Good morning, ma. Tell your name and tell your question. Sir, my name is Aranita. Okay. Sir, pharmaceutical company la எப்படிங்க சார் ஜாயின் பண்றது? அதுக்கான சொல்லுங்க. இப்போ பார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனினாமா, இப்போ நான் என்ன பொறுத்தவரைக்கும் கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, கேர்ள்ஸுக்குலாம் பார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனி கொஞ்சம் எலிஜிபிளா இருக்கும். எந்த கம்பெனி பண்ணாலும் R&D நீங்க சூஸ் பண்ணுங்க. R&D ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட். பார்மசூட்டிக்கல் ஓரியன்டா என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கோ அந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் நீங்க லேர்ன் பண்ணணும். புரியுதாமா? ஹலோ, கேக்குதாமா? புரியுது சார். நீங்க வந்து இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புறேன். நீங்க தமிழ்நாட்டுக்குள்ள ஒர்க் பண்ண ஆசைப்படுறீங்களா இல்ல அவுட் ஆஃப் தமிழ்நாடு வாண்ட் டு ஒர்க்? தமிழ்நாடு தாங்க சார். இல்ல இப்போ வந்து கெமிஸ்ட்ரி ஃபீல்டு வந்து இந்தியா ஃபுல்லா இருக்கு.
இந்தியா ஃபுல்லா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் நீங்க போனோம்னா ஹிந்தி நீங்க மஸ்டா தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ ஹிந்தி லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்குன்றதுக்காக நான் சொன்னேன். நீங்க தமிழ்நாட்டுக்குள்ள ஒர்க் பண்ணணும்னா தமிழ்நாட்டுல என்னென்ன ஊர்ல கடலூர்ல கம்பெனிஸ் இருக்கு, சென்னையில இருக்கு, பெங்களூர்ல இருக்கு, இந்த மாதிரி லிஸ்ட் அவுட் நீங்க பண்ணணும். அந்த லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ள நீங்க போகணும். அந்த கம்பெனி இன்ஃப்ரா கம்பெனிக்குள்ள போனீங்கன்னா என்னென்ன ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிற லிஸ்ட்ல அவங்களே அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த ப்ராடக்ட் எடுக்கணும். அந்த ப்ராடக்ட் பத்தி நீங்க நாலேஜ் கேதர் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். இப்படிதான் நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். அந்த பார்மாசூட்டிக்கல் ஃபீல்டு தான் நீங்க போன முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா பேசிக் கெமிஸ்ட்ரியில ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ரியாக்ஷன்ஸ்ல ஃபார்மா ஓரியன்டான ரியாக்ஷன், ஃபார்மா ப்ராடக்ட் ஓரியன்டான ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் நீங்க இப்ப இருந்தே நீங்க நல்லா படிக்க ஆரம்பிக்கணுமா. இதுல ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா, ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் நீங்க சூஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஃபார்மா ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு லேப் எக்யூப்மெண்ட் டெஸ்டிங்லாம் இருக்கு. இந்த லேப் எக்யூப்மெண்ட் அவேர்னஸ் உங்களுக்கு இருக்கும். என்ன லேப் எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்றாங்க, அதோட ஆப்ரேட்டிங் கண்டிஷன் என்ன, இது எல்லாமே நீங்க ஈஸியா தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு பெரிய விஷயம். நல்ல கொஸ்டின்மா. இந்த ஃபீல்டு நீங்க போகணும்னா நீங்க இந்த நாலேஜ் கேதர் பண்ணிக்கணும். ஓகே சார். தேங்க் யூ சார். ஓகே, தேங்க் யூ மேடம். சார் குட் மார்னிங் சார். என் பேர் தேன்மொழி சார். குட் மார்னிங் மா. டெல் மீ மா. சார் இப்போ அப்பார்ட் ஃப்ரம் R&D அண்ட் ஃபார்மா, இப்போ வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய வந்து கெமிஸ்ட்ரி பொசிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது நிறைய இருக்கு சார். ஸோ அதுக்கு என்னென்ன டைப் ஆஃப் வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம், பிளஸ் வந்து அது என்னென்ன ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு ஆஃப்டர் MSc ஆஃப்டர் BSc. ஏன்னா இப்போ குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது BSc சஃபிஷியன்ட். ஃபார் MSc அப்படின்னா இப்போ ஜியோ கெமிஸ்ட் அந்த மாதிரி நம்ம எழுதுறோம். சோ அந்த மாதிரி கெமிஸ்ட்ரி ரிலேட்டடா என்னென்ன காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு, கெமிஸ்ட்ரி கெரியர்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் அப்படின்னா நம்ம என்னென்ன டைப் ஆஃப் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் சார்? அதாவதுமா, நல்ல கொஸ்டின் நீங்க கேட்டிருக்கீங்க. 2013 சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கம்பெனி பிரம்மபுத்திரா கிராக்கர்ஸ் அண்ட் பாலிமர்ஸ் லிமிடெட் ஒரு கம்பெனில இன்டர்வியூ கூப்பிட்டுருந்தாங்க அசாம்ல. மொத்தம் 96 பீப்புள் போயிருந்தோம் 16 வேகன்சிக்கு. அப்பதான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தமிழ்நாடு பீப்புளுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ல அவேர்னஸே இல்லை. அதாவது இந்தி லாங்குவேஜ் இஷ்யூ ஒன்று இருக்கு. அதனால இப்போ லேட்டஸ்டா என்ன பண்ணிருக்காங்க, கவர்மெண்ட் கேட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்காங்கம்மா. கேட் எக்ஸாம் எல்லாரும் தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கேட் எக்ஸாம்ல நீங்க கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கம்பெனிக்கு டேரக்டா நீங்க இன்டர்வியூ போகலாம். எல்லா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கம்பெனி இப்போ எப்படி இன்டர்வியூ எடுக்கிறாங்கன்னா ஆல் ஓவர் இந்தியா கேட் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த கேட் எக்ஸாம்ல நீங்க MSc BSc முடிச்சிங்களா, நீங்க வந்து கேட் எக்ஸாம் எழுதலாம். MSc முடிச்சவங்க எழுதலாம். அதுல நீங்க அவங்க செட் மார்க் அவங்க பிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க. அவுட் ஆஃப் 100 78 மார்க் யாரெல்லாம் எடுத்தாங்களோ ஆல் ஓவர் இந்தியா நான் சொல்றேன், அந்த மார்க் எடுத்தவங்களுக்கு இன்டர்வியூ டேரக்டா கூப்பிடுவாங்க. ஸோ த இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் கோயிங் லைக் திஸ் ஒன்லி அட் பிரசன்ட் டேஸ். கேட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் நீங்க கிளியர் பண்ண மாதிரி. செகண்ட் ரவுண்ட் ஜிடி குரூப் டிஸ்கஷன். நீங்க எந்த கம்பெனி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாரத் பெட்ரோலியம் கம்பெனிஸ்க்கு நீங்க இன்டர்வியூ போறீங்கன்னா அந்த கம்பெனிக்கு தகுந்த பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுட்டு போகணும். இன் IQ ஆல்சோ. அதாவது நீங்க கேட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து ஃபைனல் வரைக்கும் படிக்கிறீங்க இல்லையா, அந்த சப்ஜெக்ட் தான் வந்து சிலபஸ். அங்க அந்த சப்ஜெக்ட்ல ஈச் அண்ட் எவ்ரி மேட்டர் யூ வாண்ட் டு லேர்ன் ப்ராப்பர். பிகாஸ் பேசிக்ஸ்ல தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. நான் ஒரு ரியாக்ஷன் சொன்னல, கேட்டர்மேன் ரியாக்ஷன் சொன்னல, கேட்டர்மேன் ரியாக்ஷன்ல என்ன சார் ரியாக்டன்ட் அப்படின்ற கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்பாங்க. ஸோ எல்லா பேசிக் கொஸ்டின்ஸும் நீங்க தரவா படிச்சுட்டு சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் இருந்தா ஈஸிலி யூ ஆர் கிளியர் த ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட். ஐ மீன் கேட் எக்ஸாம். செகண்ட் ரவுண்ட் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எல்லா பேசிக்ஸ் படிச்சிருந்தாவே செகண்ட் ரவுண்ட்ல அதான் கொஸ்டின்ஸா கேட்க போறாங்க. ஸோ பேசிக் நாலேஜ் இருந்தா போதுமா, சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் ரிகார்டிங் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் டு ஃபைனல் செமஸ்டர். ஈச் அண்ட் எவ்ரி செமஸ்டர் என்னென்ன பேசிக்ஸ் வருதோ எல்லாமே எழுதி வச்சு நீங்க படிக்கணும். ஓகே ஓகே சார், தேங்க் யூ இது சார். மட்டும் இல்லாம சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் இல்லாம அவுட் ஆஃப் 100 கொஸ்டின்ஸ் 20 கொஸ்டின்ஸ் காமன் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ஒவ்வொரு நாட்டில் என்னென்ன பேசிக்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் இந்த பிரசிடென்ட் எக்ஸாம் இதெல்லாம் யார். ஸோ நீங்க காமன் ஜெனரல் நாலேஜ் கொஸ்டின்ஸ் நீங்க அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும் நீங்க வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு போகணும்னா. ஓகே ஓகே சார். ஓகே சார். தேங்க்யூமா. குட் கொஸ்டின். தேங்க் யூ சார். Any questions from student side? Sir, myself asking one question, sir. Yes, sir, no problem. Sir, இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம ஜாம் எக்ஸாமினேஷன் இந்த மாதிரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இருக்கு. யூஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் BSc கெமிஸ்ட்ரி அவங்க வந்து அதை ஆஃபர் பண்ணலாம். பட் இன்னும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அதை பத்தின அவேர்னஸே இல்லை சார். அவங்க நிறைய வந்து இந்த மாதிரி ஜாம் எக்ஸாமினேஷன், அதாவது ஆஃப்டர் BSc கெமிஸ்ட்ரி நிறைய வந்து ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு, நான் சொல்றது வந்து ஜாப்னு இல்லை, நல்ல இன்ஸ்டிடியூஷன் IIT IISc அந்த மாதிரி ஒரு இதுல வந்து அவங்க போகணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த என்னென்ன வகையான காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அவங்க எழுதலாம் சார், லைக் ஜாம் இந்த மாதிரி? அதாவது சார் நீங்க சொல்ற எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு அவங்க ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கணும். IIT NIT இருக்கு இல்லைங்களா, இந்தியாவில் எத்தனை IIT இருக்குன்றத ஃபர்ஸ்ட் அவங்க ரியலைஸ் பண்ணணும். அந்தந்த IIT இருக்கிற அப்டேட்ஸ் தான் அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஓகேவா சார்? எல்லா IITக்குமே நீங்க சொன்ன ஜாம் எக்ஸாம் தான். அந்த ஜாம் எக்ஸாம் மாதிரி லாட் ஆஃப் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு.
எல்லா எக்ஸாமே சப்ஜெக்ட் ஓரியன்டா தான் சார் கேட்பாங்க. அவங்க இப்ப இருந்து நம்ம 12th இந்த நீட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்றோம் பாத்தீங்களா, அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுத போறோம் பாத்தீங்களா சார்? ஆஃப்டர் ஃபினிஷ் 12th வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம்னா, பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி எல்லாத்தையும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பேஜ் எவ்ரி லைன் நம்ம படிச்சுட்டு இருப்போம். சரிங்களா? அதுல கிளியர் பண்றதுக்கு. அதே சேம் யூ வாண்ட் டு ஃபாலோ இன் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி. எஸ் சார். சார் அவங்க எக்ஸாமுக்கு நாளைக்கு எக்ஸாம்னா இன்னைக்கு எழுதி 70% 60% வாங்கினா போதுன்ற மாதிரி இல்லாம அந்த எக்ஸாமுக்கு அதுக்கு அடுத்த கட்டமா எல்லா ஈச் அண்ட் எவ்ரி லைன் தே வாண்ட் டு தரோ இட் சார். அதுல தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வரும். எந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருந்தாலும் அவங்க கிளியர் பண்ணிடலாம். இப்ப இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா சார், ஒரு செமஸ்டர்ல வந்து 100 மார்க் எழுதுறாங்கன்னா ஒரு 10 ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குன்னா ஒரு 4 ரியாக்ஷன்ஸ் படிச்சுட்டு போயிருவாங்க. அதுல ஏதாவது வந்து அதை எழுதி பாஸ் ஆயிருவாங்க. அவ்வளவுதான். நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா 10 ரியாக்ஷன்ஸும் தே வாண்ட் டு மெமரி இட். அதுல இருக்கிற பேசிக்ஸ் நான் சொன்ன இல்லைங்களா, ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ்னா அதுல என்னென்ன கேட்டலிஸ்ட் யூஸ் ஆகுது, டெம்பரேச்சர் என்ன யூஸ் ஆகுது, இந்த எல்லா விஷயமும் அவங்க ஃபுல்லா தரவா படிச்சிருக்கணும் கெமிஸ்ட்ரியில. அது இருந்தாங்கன்னா அவங்க எந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வேணா கிளியர் பண்ணலாம், எந்த இன்டர்வியூ வேணா அவங்க வந்து செலக்ட் ஆகலாம். உண்மையை சொல்ல போனா பேசிக்ஸ் ஒன்லி தேர் அவுட்புட் சார். இன்னொரு விஷயம் சார், இப்போ எவ்ரி வீக் வந்து இந்த பேப்பர்ல வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. எந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கம்பெனியுமே பீப்புளுக்கு வந்து அபிஷியலா அனௌன்ஸ் பண்ணாம இன்டர்வியூ எடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை ஃபாலோ பண்ணணும். எவ்ரி வீக் வெனஸ்டே வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ல வருது, அதில் அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். எவ்ரி வெப்சைட் தே வாண்ட் டு கோ அண்ட் செக் கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அதை நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் சார் ஃபாலோ பண்ணணும். இதுக்கு இன்னொரு ஐடியாவும் சொல்றேன் சார். ஒரு 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே 30 கம்பெனியை பிரிச்சுக்கலாம். 6 பிரிச்சுக்கிட்டு 5 பேர் பெட்ரோலியம் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற அப்டேட் பார்க்கணும், 5 பேர் ஃபார்மால பார்க்கணும், 5 பேர் பெயிண்ட்ல பார்க்கணும். பிரிச்சுக்கிட்டாங்கன்னா 1 மந்த் ஒன்ஸ் அந்த 30 பேர் சேர்ந்து 1 மந்த் ஒன்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் சார். இந்த கம்பெனிக்கு கூப்பிட்டுக்கான டிஸ்கஸ் பண்ணா டைம் சேவ் ஆகும். இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிற ஒரு யூனிட்டி உருவாகும். இது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும். ஒரு 30 பேர் 6 பிரிச்சுக்கிட்டாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆன்வர்ட்ஸ் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்தே இந்த பிராக்டிஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா தேர்ட் இயர் வரும்போது அவங்களுக்கு அது சார். நான் இன்னொன்னு சொல்றேன், கடைசி கட்டத்துல நம்ம சங்கராபுரம் பாடுறதை விட ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே நம்ம பண்ணும்போது உங்களுக்கு நாலேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சார். ஆமா சார், கண்டிப்பா. அதான் இது எல்லா காலேஜுமே நான் சில காலேஜ்ல என்ன சொல்றதுனால ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் டீச்சிங் பண்ணுங்கன்னு என்ன கேட்டாங்க. என்னுடைய சஜஷன் என்ன சார், ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் இட்செல்ஃப் ஐ நீட் டு டீச். பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் இட்செல்ஃப் அவங்க சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க ஃபைனல் இயர்ல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருப்பான்றது என்னுடைய மோட்டிவேஷன் சார். இப்ப எங்க ஸ்டூடெண்ட் ஒரு கேண்டிடேட் ஐஐடி ஜாம் எழுதுனாங்க சார். ஆக்சுவலா 4 மார்க்ஸ்ல அவங்களுக்கு வந்து தே லாஸ்ட். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே அந்த ட்ரெயின் அப்ல இருந்திருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து டெஃபினெட்லி ஷி காட். நான் கடைசி நேரத்துல அவங்க தேர்ட் இயர்ல வந்து அப்பதான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அந்த ஜாம் பத்தி தெரியுது. அதுக்கப்புறம் அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி அவங்க போய் ஜாம் எக்ஸாமினேஷன் எழுதினாங்க. ஜஸ்ட் ஒரு 4 மார்க்ஸ்ல அவங்களுக்கு வந்து இதாச்சு. அப்பதான் அது சொன்னாங்க. மார்க் நீங்க சொல்றீங்க. நான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்டர்வியூ போயிருந்தேன் இல்லைங்களா, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கம்பெனிக்கு. அதுல 16 வேகன்சி, 96 பீப்புள். 5 பேருக்கு ஒரு ஆள் வேலைக்கு எடுப்பாங்க சார். they will recruit out of 5 people 1. என் கூட செலக்ட் ஆன ஒரு பையன் 5 பேர்ல ஒரு பீப்புள் செலக்ட் ஆகும்போது 0.25 மார்க் அவன் இல்ல, அவன் செலக்ட் ஆகல. 0.25. ஸோ எதுக்கு இதை நான் சொல்றேன்னா, அந்த இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் 10 கொஸ்டின்ஸ் அவனை கேட்டாங்க சார். 10 கொஸ்டின் ஒரு கொஸ்டின் அவன் ஆன்சர் பண்ணல. ஒரு கொஸ்டின் அவன் ராங் ஆன்சர் பண்ணதுனால அந்த 0.25 மார்க் அவனுக்கு போயிடுச்சு. அவன் அந்த ஜாப் அவனுக்கு கிடைக்கல, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப். எதுக்கு இதை நான் சொல்றேன்னா சார், 0.25 ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ். So each and every corner நீங்க தரவா இருக்கும்போது எதை பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்ல. இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெரியும் நம்ம என்ன ஒரு மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குன்னா, நம்ம ரூரல் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வர்றோம், நம்மனால இதெல்லாம் பெரிய பெரிய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் எல்லாம் எழுத முடியாது, ஜாம் மாதிரியான பெரிய. ஆமா சார், அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்ல அவங்க இருக்கிறாங்க சார். அது நம்ம எவ்வளவோ நம்ம வந்து சொல்றோம், அப்படிலாம் கிடையாது, இது ஒரு விஷயமே இல்ல, ஈஸியா நீங்க உங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா நான் இந்த இதை சொல்லுவேன். இப்போ இவங்களும் ஒரு ரூரல் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்தவங்க தான். அவங்கனால வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க எஃபோர்ட் எடுத்திருந்தா. ரூரல் பேக்ரவுண்ட் தான் சார். ஆமா சார். இது ஒரு பெரிய ஒரு எல்லாருமே என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த ரூரல் பீப்புள்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து எங்களுக்கு வந்து நாங்க இதெல்லாம் எங்களுக்கு இதா இருக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்கிறாங்க சார். அந்த மனநிலை இல்லாம ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க அதை ட்ரெயின் அப் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டாங்கனாலே தே காட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சார். இன்னொரு விஷயம் சார், ரூரல் பேக்ரவுண்ட்னா எனக்கு ஒன்றும் புரியல. அதாவது எல்லாருமே ரூரல் தான், எல்லாருமே ரூரல் தான் சிட்டி உருவாயிருக்கு. சென்னையே ஒரு 100 வருஷம் மாதிரி ரூரல் ஏரியா தான். அதாவது பீப்புளோட தாட் எப்படின்னா, நம்ம யோசிக்கிறதுக்கும் நம்ம ஒரு குறுகின மனப்பான்மையா இருக்கும். நம்ம எல்லா கண்ட்ரி பத்தி யோசிக்கிறதுக்கும் நம்ம பயமா இருக்கு. எல்லாமே நம்ம அப்சர்வ் பண்ணணும். இப்போ இந்த நாட்டுல இப்போ நான் இன்னொரு எக்ஸாம் சார், கே சிவன் சார் இருக்கார்ல சார், உங்க இவரு இஸ்ரோவுடைய ஓனர் இருக்காரு, சீப்பா இருக்காரு இல்லையா, அவர் ரூரல் ஏரியா தான். நம்ம அப்துல் கலாம் சார் ராமேஸ்வரம் தானே. ராமேஸ்வரம் தான். இந்த மாதிரி சார் அச்சீவ்மெண்ட் பண்றது வந்து ரூரலா சிட்டியான்றது மேட்டர் இல்ல சார், நாலேஜ் தான் சார் மேட்டர். அவ்வளவுதான்.
இப்ப நம்ம அதுவும் இல்லாம இவங்ககிட்ட கையில நெட் இருக்கு, லாட் ஆஃப் சோர்சஸ் இருக்கு. என்ன ஒரு ஜாம் எக்ஸாமினேஷன் கொஸ்டின்ஸ் சர்ச் பண்ணாம அதுல எல்லாமே நிறைய ஒர்க் அவுட் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துருது. அவங்களே அப்ப அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் இருந்தா போதும் சார். இன்ட்ரெஸ்ட் தான் சார் நான் மோட்டிவேஷன் பண்றதுக்கான காரணமே. நாங்க படிக்கும் போதெல்லாம் இன்டர்நெட்ல அந்த அளவுக்கு ஃபெசிலிட்டி கிடையாது சார். ஆமா சார். ஒரு டீட்ல வேணா லைப்ரரியில போய் உட்காந்துக்கிட்டு அது எப்போ கிடைக்குமோன்னு வெயிட் பண்ணி அதை திரும்ப நான் சப்மிட் பண்றதுல நாங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஆனா இவங்களுக்கு அப்படி இல்ல. இமிடியட்லி தே வாண்ட் டு பிரிண்ட் அவுட், இமிடியட்லி தே வில் ஸ்டடி. அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்களுக்கு இருந்தாவே போதும். ரூரலா சிட்டியான்றது விஷயமே கிடையாது சார். சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கும், இங்கிலீஷ் நம்மளுக்கு தேவை, இங்கிலீஷ் வரமாட்டேங்குதுன்ற தாட்லாம் இருக்கும். எவ்ரி கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி தே வாண்ட் டு சி யுவர் கெமிக்கல் நாலேஜ் ஒன்லி. ஒரு கெமிக்கலை பத்தி கேட்டா அது எப்படி சொன்னாலும் அவங்க புரிஞ்சுக்க போறாங்க. அதனால நீங்க வந்து இந்த பேசிக் நாலேஜ் டெவலப் பண்ணிட்டு பேசிக் கொஞ்சம் இருந்தா போதும். எல்லாருமே இங்கிலீஷ்ல ஃப்ளூயண்டா பேச முடியாது. போக போக தான் ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இட் வில் டெவலப். அதுல யாரோ ஃப்ளூயண்டா இருக்கணும் ஆசைப்பட்டா இங்கிலீஷ் மூவிஸ் அதிகமா பார்க்கணும். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சேஞ்ச் பண்ணா போதும். ரொம்ப பெரிய சேஞ்ச் எல்லாம் பண்ண தேவையில்ல. இன்னொரு விஷயம் சார், சேஞ்சஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஸ்மால் ஒன் ஒன்லி. சின்ன விஷயத்துல தான் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். எடுத்தோடனே பெரிய சேஞ்ச் யாராலையும் பண்ண முடியாது. அது இப்ப இருந்தே அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்கும். Any other questions from participants? Sir, I am good morning. Okay, Good morning. Sir, good morning. Sir, good morning, sir. Thank you for your fast and nice presentation, sir. Sir, can you explain about the internship program offered in your paint industry, sir? Okay. My internship program actually 15 days program, ma'am. இந்த 15 டேஸ்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கெமிஸ்ட்ரி ஃபீல்ட்ல நான் சொன்ன இல்லையா, பெட்ரோலியம், ஃபார்மா, ஃபுட், இந்த எந்தெந்த இண்டஸ்ட்ரி இருக்கோ அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு எப்படி போகலாம், அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம், இந்த எல்லா விஷயங்களுமே நான் தரவா சொல்லி கொடுத்துருவேன். ஒன்று. ரெண்டாவது, இந்த இண்டஸ்ட்ரி போஸ்ட் அட்டன் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னோட இண்டஸ்ட்ரிக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் அவங்க வந்துக்கலாம். இந்த கொரோனா இஷ்யூ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்டன் பண்றாங்கன்னா 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னோட இண்டஸ்ட்ரிக்கு அவங்க வரலாம். வந்துட்டு நான் என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்றேன்னு அவங்க பார்த்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் நாலேஜ் டெவலப் பண்ணுன்ற விஷயத்துக்காகவும் இந்த இண்டஸ்ட்ரி நான் பண்றேன். மூணாவது, நீங்க ஃபைனல் இயர்ல இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதுல சில கம்பெனிஸ்ல இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராஜெக்ட் பண்ணாதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்டர்வியூ எடுக்கிற மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு. இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராஜெக்ட் பண்ணாதான் அவங்க இண்டஸ்ட்ரியல் நாலேஜ் இருக்குன்றதுனால. ஸோ யாருக்கெல்லாம் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராஜெக்ட் பண்ண ஆசைப்படுறாங்களோ அவங்களுக்கு நான் என்னோட கம்பெனியில் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராஜெக்ட் நான் ப்ரொவைட் பண்றேன். இது 15 டேஸ் கோர்ஸ். இந்த 15 டேஸ் கோர்ஸ் முடிஞ்ச உடனே என்னுடைய கம்பெனில இண்டஸ்ட்ரியல் மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டீங்க, நான் சர்டிஃபிகேட் ப்ரொவைட் பண்ணிடுவேன். இது யாரெல்லாம் வில்லிங்கா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் ப்ரொவைட் பண்றது மட்டும் இல்லாம என்னோட இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட்டுக்கு அவங்க வந்துக்கலாம். ஸோ இப்போ முன்னாடிலாம் நான் ஃப்ரீயா தான் சில காலேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஃப்ரீயான போது சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மோட்டிவேட் இல்லாம இருந்தனால ஒரு 500 மினிமம் சார்ஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். 500 எல்லாராலையும் பண்ண முடியுன்றதுனால who can invest for 500 rupees, we will make the 15 days course daily 1 hour. Daily 1 hour. Daily 1 hour. Some while 100 people join பண்ண மாதிரி இருந்தாங்கன்னா 30 days நான் will continue, because 100 people means they can ask more questions, they can ask more ideas. It will not finish only 15 days. So 100 people இருந்தா 30 நாள், 50 people இருந்தா 15 daysல நான் அந்த கோர்ஸ் முடிச்சு சர்டிஃபிகேட் வந்து காலேஜுக்கு. Okay sir, thank you. Any other questions from participants? சார் என் பேர் தேன்மொழி சார். நான் முன்னாடி கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன்ல சார். சொல்லுங்க. சார் இப்ப வந்து நீங்க சொல்லியிருந்தீங்கல்ல சார், இப்ப R&D ஃபார்மா எல்லாம் போகிறதா இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் பிளஸ் என்ன அப்படின்னா ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜும் வேணும். சோ இப்ப வந்து நம்ம யூஜி பிஜி முடிச்சோன்னா கரியர் ஓரியன்டட் கோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் ஃபார் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஹேண்ட்லிங், அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு சானிட்டரி இன்ஸ்பெக்டர், இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நிறைய கோர்சஸ் இருக்குல்ல சார். சோ அதை எடுத்து படிக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து R&D லெவல்ல சோ அது வந்து நம்மளுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா சார்? அது பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் கிடைக்கிறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கா சார்? சோ அந்த மாதிரி வந்து ப்ரொவைட் பண்ற யூனிவர்சிட்டிஸ், அதனால நம்மளுக்கு அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து இருக்கா சார்? இப்போ ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கும் நீங்க என்ட்ரு ஆகிறீங்கன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து சில கோர்சஸ் படிச்சு சொல்லுவாங்க சில கம்பெனிஸ். சில இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இண்டிவிஜுவலா அவங்களே வந்து கோர்ஸ் ட்ரைனிங் கொடுத்துருவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெட்ரோலியம் இண்டஸ்ட்ரிக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா STCWன்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு. அந்த கோர்ஸ் நான் பண்ணேன் 2011 நான் 2வது கம்பெனி போறதுக்கு முன்னாடி. அந்த கோர்ஸ் எதுக்குன்னா அந்த கம்பெனிக்குள்ள போய் நீங்க ட்ரைன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கம்பெனிக்கு முன்னாடி நீங்க ட்ரைன் ஆயிருக்கணும். அது சில கம்பெனிஸ் வந்து வெளியில பண்ணிட்டு வர சொல்லுவாங்க, சில கம்பெனி அவங்களே சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ நீங்க எந்த டிபார்ட்மெண்ட் போறீங்க ஃபர்ஸ்ட் சூஸ் பண்ணுங்க. நீங்க R&Dல போறதா முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா R&D ஓரியன்டா சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் தான் ரொம்ப இருக்கு, அதை நீங்க பண்ணலாம். பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் பண்ணாதான் நீங்க வந்து கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கோ பிரைவேட் ஜாபுக்கோ போகன்றதுலாம் இட்ஸ் நாட் கரெக்ட். பட் இட்ஸ் ஆல்சோ ஒன்று அப்ளிகபிள். இது சும்மா இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒன்று பண்ணுன்றதுக்கான ஒரு விஷயமா தான் அதை பார்ப்பாங்க. பட் டிசைன் ஃபீல்ட்ல நீங்க போறதா இருந்தா டிசைன் ஃபீல்ட்ல வந்து எக்யூப்மெண்ட் டிசைன்லாம் சாஃப்ட்வேர் ரொம்ப இருக்கு. நீங்க எந்த பாய்லர் டிசைன் பண்றீங்களா இல்ல ஹீட்டர், இந்த மாதிரி என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட் ஓரியன்டா பண்றீங்களோ அது ஓரியன்டா நீங்க கோர்ஸ் படிச்சு போனீங்கன்னா அந்த இன்டர்வியூல நீங்க ஸ்டாண்ட் பண்றது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். ஒரு இன்டர்வியூல உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்கன்னா டிசைன் ஃபீல்ட் நீங்க போகும்போது
டிசைன் ஃபீல்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணிருக்கீங்க சார், நான் கோர்ஸ் முடிச்சது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டிசைன் கோர்ஸும் நான் முடிச்சிருக்கேன், அந்த மாதிரி நீங்கள் சாஃப்ட்வேர்லாம் படிச்சிருக்குன்னு சொன்னால் அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ளஸ் பாயிண்டாக இருக்குமே தவிர அதுதான் உங்களுக்கு எலிஜிபிள்னு கிடையாது. யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் யுவர் டிகிரி ஒன், பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரியோ ஒரு எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரியோ. அதே மாதிரி சானிடரி எல்லாம் சொன்னீங்க, ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர்லாம் சொன்னீங்க இல்லையா, நீங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க இந்த கோர்ஸ் ஆஃப்டர் ஃபினிஷ் காலேஜ் கோர்ஸ் பெரிய கோர்ஸ் படிக்கிறத லீவ் பண்ணிட்டு பேசிக் நாலேஜ் டெவலப் பண்ணிட்டு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ல நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. எந்தெந்த கம்பெனிஸ் கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ்க்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கொஸ்டின் கேட்கறாங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அதுக்கு நீங்க போனா போதும். ஏன்னா எல்லா கம்பெனியுமே சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் முடிச்சாதான் ஜாப் கொடுப்போம்னா அப்ப ஏன் எல்லாம் டிகிரியை பார்க்காம இருப்பாங்க? டிகிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு மெயின். ஓகேவா? நீங்க உங்க சப்ஜெக்ட் இருக்குல்ல, சிலபஸ் இருக்கு இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து ஃபைனல் இயர் வரைக்கும் அதெல்லாம் தரவா படிச்சுட்டு இன்டர்வியூக்கு நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. ஓகே சார். தேங்க் யூ சார். ஓகே ஓகே. Thank you, sir. Any questions from participant side? Okay, thank you, sir, for an enlightening presentation on the right way to get jobs in the chemistry field. We appreciate having this lecture in this very area of chemistry jobs, how to face an interview like that. We really appreciate you taking out time for us for your busy schedule. Now I invite Dr. A. Afroz to propose a vote of thanks. Thank you, sir. In the name of Allah. Am I audible, sir? Yes, audible. In the name of Allah, a very good morning, everyone, to one and all present here. It is an honor for me to get the opportunity to thank you all on the behalf of the Chemistry Department, Dr. Zakir College, Ilayangudi. I extend my gratitude to our Honorable Chief Guest, Mr. G.M. Srinivasan, sir, founder of Sri Lanka Paints, Harur, Dharmaburi district, to take out time from his busy schedule to grace the event. And I thank you for his inspiring and encouraging us with your words on this day, for making excellent presentation and making this seminar more interesting and meaningful on the title of fundamentals and career opportunities of the chemistry field, and especially various chemical industries like petrochemical industry, pharmaceutical, rubber products, paints, food processing and production industry, research and developments like this. Thank you, sir. And a special thanks to our college principal, Dr. A. Abbas Mandari, sir, gave the presidential address and providing immense support to make the webinar more successful. And I extend my gratitude to our head of the department, Dr. K.A. Syed Abdahir, sir, for delivered the welcome address and chief guest introduction. And also I thank to organize this webinar even in this pandemic scenario. And I must thank the coordinators of this webinar, Mr. S.E.A. Jafrullah Khan, sir, associate professor of our department, and Dr. K. Sultan Syed Ibrahim, sir, assistant professor of our chemistry department, and also conveners, myself and Dr. R. Jayamurugan, sir, assistant professor of our department, and organizing secretary, Mrs. R. Farzana Parvin, assistant professor of our chemistry department. And I thank you all. And a special thanks to our teaching and non-teaching staff for their unflinching support and coordination. And last but not least, of our heartfelt thanks to our college students, and also thank other college participants who participate in this webinar for active presentation and interaction with our chief guest. Thank you everyone once again for making it a great success. Thank you. Thank you, ma'am. Dear participants, feedback link is available in the chat box. Please enter your valid email ID, and the feedback link will automatically close in 1:30 p.m. today. So please do not share this link to those who not participated in this webinar. Thank you, sir. Srinivasan, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.